Привет, Антох. Коля просто проснулся. Поэтому я понял, что спать не хочу. Будем смотреть телек или что-то такое. Думаю, запущу-ка я. Все равно проходить надо. Короче. Так что вот решил поиграться. Выспавшийся. Проснулся, поел и решил запустить. Но мини-корпорат был, но он был днем. Ночной кольдун, да. Именно так. Так, чем мы там остановились? Надо быстрее. Сейчас сразу по квестикам. Что чувствую, скоро у меня авральчик будет по работе, но пройти все-таки хочется. Допки почти все переделаны. Погнали. Вспоминать надо, что здесь как тыкать. Ох, меня прям зашвырнуло. Ладно, телепорт рядышком есть. Блин, надеюсь, хочется пройти уже ее. Может, на этой неделе получится. А тут и метлу нельзя использовать. Вот же ж, блин, а. Коль ты в замке на мосту секрет открыл, там, где надо было зажечь чаши, потом по замке на мосту. Да, это же, Антох, прям очень давно было. Как только у меня появилось огненное первое заклинание, так сразу и закрыл. Добил твинку Бамала Багровой и вытащил сакрала Тессу. Корм плевал монету. Блин, а мне завтра предстоит на твине. Бамал. Ну, метла. Да блин, дайте уж метлу использовать. Ой. Ничего, я нечаянно. Так, это здесь я, по-моему, это с драконом там шел, общался. Насколько я помню. И что, типа нет? Инсендио обычно мало. Метла! Полетели. Ну там открывается. Ты же там поворачиваешь, и ты под мост спускаешь. Собственно, там в этом и есть секрет. Оба. Вот это я удачно приземлился. Ай! But I'm better.
Нет, Антох, это чуть ли не в самом начале, это старый же прям. Так, не пойду я туда с этими драться, не хочу. Гномов этих пинать бедно. А вот сундучок взять. Шахта. Так. Опять здесь куча гоблинов, блин, пауков, наверное, да? Но здесь отсюда, что-то мне кажется, я вон с той стороны приду, когда я квест закончу. Сундучочек. Блин, да я не хотел еще ехать туда. Пойду вернусь. Надо же там все исследовать, сначала облазить. Пропустить никак нельзя, да? Катание на этой вагонетке, блин, непонятный. Так, это вот отсюда я пришел. Серьезно, блин? Так и надо было идти. Я зря прокатался туда-сюда. Ага. Завтра среда, да, блин, завтра гидра. Не знаю, будет завтра стрима по рейду, не будет. Скорее всего, наверное, не будет. Revelio. Так, тут мы, как обычно, поджигаем. Это подсветили для тех, кто вдруг не понял. Вот сюда заставим. Revelio. Accio. Revelio. Ну, там он тролька ходит. Accio. Incendio. Leviosa. Confringo. Pity. Not quite.
много-то, блин, куда нарисовал. Easily done. Incendio. You can't stop us. Was that your best? Revelio. О, черепушка, это хорошо. Leviosa. Revelio. Так. И... Accio. А что, он его не может стащить? Wingardium Leviosa. Revelio. Третий уровень замочка. Revelio. Incendio. Confringo. Revelio. Что-то какой-то прям очень скудный здесь. Дропчик. Прям как в рейде. О, легендарочка. Только это жаловаться начал, называется, наныл, да? Сразу подкинули вкусняшку. Ну, чтобы по уровню подходило, а то, блин, все последнее, что падало, все на продажу шло. Завтра будет гидравлический. Не, Антон, завтра, скорее всего, не будет стрима вообще. Ну, я не знаю, видишь, сегодня получилось. Может, и завтра что-нибудь получится. Так, блин. Отсюда я пришел, да? Incendio. Revelio. Потом 100 раз не бегать назад вперед. Коль ты маску-то переодел, у моей под 90 205 скорость, 3200 защиты, 73 КХП. Честно, у меня как она вот я ее одел, когда вот говорил на 50-го не пошла, да, то есть прошел, то есть, ну, она готовая. Примерно, по-моему, такие же скорости. Буду пробовать. То есть, вроде я такой проходил, ну, опять же, посмотрим. Надеюсь, что она у меня собрана. Блин, так не хочется время тратить на ее пересборку. Мешочек. Ни копейки вражинам не оставить. Про это говорю, что чуть не целый день завтра будешь стримить. Нет, я... Если целый день мог стримить, я говорил, что может быть день это... Хогвартса. Но видишь, это я же говорил, что опять же будет зависеть от того, как мы решим отдыхать. То есть, видишь, сегодня у нас вечером ничего нету с народом. Сегодня выходной. А завтра вроде планируем. А? Да, вниз падать? Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Поэтому ничего не обещаю. Все будет уже по факту. Ну прыгай, прыгай, блин. Слезть-то можешь нормально, нет?
Revelio. Понял, да. Так что как будет? Вот, я хорошо. Кружочек сделал, все правильно, да? Теперь можно идти этих дядек вон там нахлобучивать. Ну что, как долго лезешь? Я так вперед прыгаю, да? Нормально. Физика просто высшего уровня. Stop avoiding me. How did you survive our How nice. This will not be another setback like Belfast. Hold through to us. That's the Imperial. No sense. А! Incendio. Блин, мне же дуэльные уловки надо выполнять, да? Я вообще про них забыл. Revelio. Revelio. Появилось иных героев все в этих. Видел? А мне Каэль понравился. Галик тоже там с этим, с выжигом, да, с активацией выжига вроде что-то. Но вот Каэлька с его масушками, с его кучей ядов. Или самый слабый. Ну, поэтому ее на слияние и дали. Этелька там морозит, под щитами что-то может. Так. Это меня вниз отправит, скорее всего, да? И то, что Каэль понравилось, хотя он население Сергей должен брать. Возможно. Ну, Каэль самый такой, это, по мне, самый, ну, качественно сделанный именно вот по скиллам, вообще классно. Скорее всего, они все будут на слиянии. Не, Антох. Больше чем уверен, на слиянии будет только одна. И все. Ну, вот Элейнка будет. Которая якобы типа ДД, но... Не знаю. Отходничок пошел. Прям водичка так хорошо заходит. Revelio. А где эта толпа гоблинов-то, который я шел? Another drill is complete. The wizarding world will
I can end this right now. О! Stop Ranrock's loyalists. Bombarder! Confringo! Not quite. Leviosa! Confringo! Chill spells glance off of me. You're like Так кто? Где ты? Тролляка, давай уже. Expelliarmus! Confringo! Protego! Bombarder! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Imperial! Crucible! Repulsor! Defender! Просто разорвало. Rest easy, my large friend. У меня мороженое с кофе заходит тоже. А, блин, мороженое с кофе тоже. У меня мороженое и кофе есть, но я как раз недавно кофе просто. Христиан, не, Антох, не будут так делать больше, чем уверен. I have to find a way to stop that drill. Revelio. Ну, ты прям уже какие-то, Антох, сказочные варианты говоришь, как будто не для плариума. Чтобы тебе выбор предоставили, ну не это. Confringo. Ну, все бы, да, большинство бы Каэли сделало. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew where it was. You're right. I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you.
I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! No! Abracadabra! Poor Lodgok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Revelio. Now to get out of this blasted place. Погиб Лодгок. Не доверял я ему как что-то полностью, а он оказался вроде он нормальный. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository О, is. чувствую, у меня сейчас последнее испытание будет. Порядки кэфа. А ему не нужны кэфы, у него выжигание, массовый яд. Причем кучу ядов массовых. Зачем ему коэффициенты? Он что-то типа Теодора. Только там не в кэфах дело. Так, задание какое-то появилось. О, поле призывателя, погнали. Обычно, ну так обычный Каэль, он как ДД идет. Массово. А это, почитай скиллы. Он бьет, накладывает яды кучами. Если у него еще бешеные коэффициенты будут на массушках, ну это вообще бред будет. Давай. You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed, Все I без am. метки, да. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Погнали. Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? Погнали, сыграем No time последний. like the present. Надо тебя сразу выгнать, чтобы время не терять. Фига там соточка сразу, если на синее. Ух ты ж говнюк, смотри, что делает, а? Nicely done. Вот же ж тварь. Еще и упал. And there you have it. Yet another opportunity to learn and improve. Accio! Пойду вон ту сотку пробовать занять. Че и полтинник здесь. Nicely done. Да нет, это я слил, блин. То есть все-таки сбивать можно. Странно. Ну-ка, подожди, проверить. Кнопка нажимайся, You're блин. still finding your stride. Просто так и буду. Давай еще хочу. Хочу еще. Not to worry. Да. I haven't been beaten by a student yet. Care to go another round? Конечно. I would. I'd like a chance to improve my record. Мне надо Excellent. мышку что-то делать. Ну, по-моему,
с этой кнопкой. Опять закинет, да, прям без проблем на соточку. Он первым броском соточку вообще без проблем закинет. Просто вот, по умолчанию. Красота. Да если, блин, свой бы оставил, было бы, да, а так... I do not recall teaching you how to play like that. Akio! Да все, можно дальше уже ничего не делать, я выиграл. Изи просто, изи вообще. And there you have it. Yet another opportunity to learn and improve. Delightful to see such mastery from one your age. Хитрость, да. Well done. You've beaten me at my own game. Просто порвал. I had a good teacher. A flatterer, I see. Although I dare say it's not unwarranted. I shall accept the compliment humbly. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Do not let it go to your head. Какую награду? Давай, что ты мне дашь? Перчатки чемпиона. Ну, блин, такое себе. Ты кто такая? You certainly know what you're doing when it comes to summoners. Так, допок больше у нас тут нету, да, нигде? Погнали тогда. Хорошо, ж не херзер. Куда вот я телепортировался, блин? Что за нафиг? А как она крутится, блин? Там же, блин, я точно помню, туда телепорт же был. Надо сейчас, блин, добежать будет, посмотреть на карте, что, как этот телепорт, где он вообще отображается. Ну, а чё мне это? Это раз Баш сегодня гулял не пророчка, но за 2 удара по очке отлетает на 90. Ну, блин, нормально, да, учитывая, что помимо такой башни он еще и арену наваливает.
Так, вот он, телепорт. Надо запомнить, где он на карте. Вот этот вот. Ну-ка, давайте что на будущее. Ну да, ну блин, он прям рядом должен снять отображаться. Почему у меня он не отображался, когда я нажимал? Что за фигня-то? Почему я его так не вижу? Или где он? Непонятно. I'm most pleased to be included. Это будет последнее испытание, скорее всего. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Надо уже Аваду. Да вот я думаю, скоро должна быть. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Сказали, что самостоятельно справляться со всеми существами. Вот больше чем уверен, что вот здесь мне это и попадется последнее существо. Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. What are you up to now? О, торговец. Ты прям вовремя. А где ты? Revelio. Только что же торговца видел, не?
Revelio. Что, рядом вообще нет торговцев? Как так-то, блин? Revelio. Лети лепесток, да. Надо до торгаша слетать. Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello. Do you have anything for sale? That I do. The name is Rohan Prakash, and welcome to the oldest shop in the region. Is that right? How long have you been in business? Well, Я I've с ним only been еще не running it a short общался, что time ли? myself, but my father ran it for many years before he fell ill. Oh, that's a shame. I'm sorry about your father. Или так? Oh, he's still around. Would love to be doing what I'm doing. Until he is able, however, I will gladly manage it for the both of us. But for now, a word about your health and safety. I assume you're as Мужик, concerned да, я as the тебе rest of продам us about шмот, the goblin задрал. uprising, the dark wizards, even the dug bogs have gone mad. But our shop can sell you any number of supplies that will help to keep you safe from all of that. Please have a look, and do come back. You're always welcome here. Thank you, Mr. Prakash. Best of luck to you and your father. I appreciate your words. О, балаболы, блин, а? What do you have for sale? Please have a look. Метла. Метла и романта. Что-то как-то выглядит она не особо. Это как мои. Thank you kindly for your business. Давай, давай. Да, я пока продамся, пока долечу. Так. Thank you. I hope Thank to see you. you again. Revelio. Ты можешь завязывать уже с этим собирательством. Please have a look. Столько бабла, а нафига оно надо, что-то не особо понятно. Thank you. А I вот hope to see эти you again. делать надо, как их уловки. Надо искать там, где легкие делать. А что до комплекта все два честно. У меня один, и то вот на этом, на карата сомнительный. Revelio. Поэтому тут... О, вот этих надо убивать. За них уловки дают хорошие, легкие. Перевернуть топирку. Вот переворачивать топирку я не могу, блин. Accio. Мощь.
Levioso. Incendio. Confringo. Где-то еще одна, да? Дайте мне не перевернуть топирку, а порезать ее. Вот, а у меня один, и то средненький такой. Seems a pleasant enough little place. О, еще топирки вижу. О, порежьте, вот порезать, да, порезать это мое. Сколько у меня уже этих уловок интересно сделано еще. Блин, от этой запрещенной магии так быстро древняя магия растет, просто вообще моментально. Ух ты, какой сундучок тут без дела. Легендарочка лежит. Так, заморозить это можем попробовать. Будем пробовать уловку выполнить. Давай. Когда ты уже отойдешь от моего? Давай, чувак, я тут. Драться-то будем? It's shameful what you've done to helpless beasts. Aloha. Дали другую, блин. Дали разоружить врага, я что-то не увидел. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Угу. Кружку достал. Нормально. This could prove dangerous if I'm not careful. Что на голове у тебя? Это? Тыквус? Ну там туковка, да. Тыквоголовый. Revelio. О, еще в шахматы мы еще не играли. Так. Поджечь. Как это?
Revelio. Confringo. Revelio. И что тут у нас? Ничего активного нету. Ничего не подсвечивается. Я в шахматы сыграл, но что-то как-то. Confringo. Incendio. Accio. Revelio. Ладно, пофиг. Что-то вообще, может, как было уже, да, мы прибегали раньше времени. Здесь, я думаю, тоже не стоит время на это тратить. Здорово, рандом, здорово. Ух ты. Сундучок брошенный один. Так, а мне куда-то надо туда, но туда лететь нельзя. Это надо вот отсюда лететь, да? Давай вот сюда вот точку поставим. Revelio. Ищем то, что мы не сделали. Что нас интересует? Нас интересуют... Тролляка. Тролляка. Легендарочка. Accio. Confringo. Incendio. Не успел. Давай. Кидай, давай, мне надо твою дубинку, чувак. Я же кувыркнулся. Окей. Хрен знает, не хочет он в морду попадать. Не в этот раз. Так. Сундучек. Сундучек. Тут тоже какой-то замес. А, блин, в дерево врезал. Откувыркаться с троллем. Вот как-то они быстро умерли, да? Прям моментально. Моменто. Море. О, доп. Задание тоже прикольно. Сейчас мы поделаем. Деревушка, в которой я еще не был.
Revelio. Аж пижамка у меня. Собрать все сундуки и сделать топочки. Лохомора. Замки, правда, вот это немножко что-то как-то это напрягает открывать. Уже надоело, блин. Тебя по сайту, а ты не воруй. Revelio. Так, и последний сундучок. Где-то вот в этом доме, да? Замок первого уровня, блин. В самом конце карты, замок первого уровня. Где? Где? Блин, надо уловки доделать. Хочу эту дымимаску на голову себе напять. Сожрал какую-то хрень, да, он в слона превратился. Называется нефиг. Все подряд брать со стола. Так, пойдем разбираться. О, хороший сундучок там. Здесь, наверное, вот так вот можно, да? Сколько тебе лоу осталось? Не помню, Антон. На следующих посмотрим. Дорогой Лоин, какой-то Лоин. Прыгни, да прыгни ты. Чего он здесь прыгнуть не может? Вот объясните мне. Что ему здесь мешает прыгать? Чувак, ты походу немножко это... Не самый трезвый. Опять проблемы у торговца какие-нибудь. Давай, помогу тебе. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. Нюхлера I'm sorry ловить. to hear that your pet is missing. Thank you. Я, по-моему, не всех I животных appreciate еще your words. наловил, I've да? had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. Пойдем искать Нюхлера. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. Позрал дам, конечно. Конечно. What do you have for sale? What do you have to sell? What's brought you here today? A fine choice. Блин. You won't regret That hideaway Вместо does продажи я sound купил intriguing. что-то у нее. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Can never have enough stock. That's what I say. Вот у нее, честно говоря, на продажу прям такое себе, да? Одна зеленка. У тебя 56к. Мало, да? Мало, Антон. Где это убежище Генриет? Слетаем. Пипец, а?
А чё, поближе нельзя было это убежище Генриетты? А я-то где вообще сам? Здорово, моторчик, здорово. Так, у нас ближайший телепорт. Отсюда или отсюда, да? Можно вот отсюда летать через вот этот телепорт. Тут недалеко. Ну да. КМ всего. Лети так. Моя метла это с горящим задом. Что, как глядишь, как играть? Да нормально, играем вон. О! Астрономическая фигня, не зря я сюда. И... Так, это собаки... Человеки и собаки неинтересно. Это... Не знаю, как это. Астрономический стол, по-моему, называется. Так. Волк. Оуф, оуф. 2 из 5. Так, ну ладно, может убить, может какие-то уловки за них получится сделать. Так, понял. Надо чувака убить. Пёсель. Давай. Ну. Ну. Вот так. Блин, не успел. Да я от тебя отбегу хоть чуть-чуть. Прервал, получилось. 35, Антох, видишь, 7 штук надо. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Здорово, мужик. Everything all right? Far from it. И тут задание. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh, if you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Рябинову забирай. Конечно, на тебе. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. Сейчас какие-то другие зато банки даст. I can never repay you. Yes, yes, I shall stay away from them. You'll see. Must stay away from ruins. With spiders. Ruins with spiders. Revelio. Might you have a moment for a worried wizard? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Он мне ничего не дал? Everything all right? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh,
If you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Да есть. На. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins with spiders. Ruins with spiders. Revelio. Фигня какая-то. Даешь ему банки, и он их не берет. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. Abandoned long ago, no doubt. Легендарочка. Так, все, полетели до этой Генриетты. Revelio. По пути у нас интересного ничего нету, да? Жалко. Надо еще, кстати, квест на леталку сделать. This must be the castle where Miss Ashwinders. I'd better find a way around them. Or perhaps through them. Revelio. Трупик какой-то лежит. Как? А что это наверху? Стол? Который я, походу, уже... Knowing a meat, he's likely studied here. Да, походу, я его уже прошел, раз он не активен. Тут мне подсказывает, что я уже здесь был. I know a Merlin trial when I see one. I hope the Ashwinders haven't done anything with Rococo. Revelio. Incendio. Revelio. Как туда попасть? Incendio. Accio. Glacier. Это же заморозка. Заморозка. Ой. Accio. Glacier. А второй вон там, вон шарик. Вон он. More treasure. Rococo must have been through here. Блин, я помню эту подземку, мы относительно недавно здесь были. I better watch my step in here. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. These coins must have come Мы from тут this все coffee's пооткрывали river. уже, блин, что надо. I
I should follow the treasure to find that Niffler. Accio, Wingardium Leviosa. Revelio. I might as well grab the Niffler. I'm here now. Иди ко мне. Ой. Еще 5 зверюшек надо наловить тоже сейчас будет. Где-нибудь. Revelio. Каких-нибудь 5 пушишек поймать, самых простеньких, чтобы закрыть этот квестик. Confringo. Not sure how I'd fare in a little place like this. My poor Rococo. Miss Coffee, I found your Niffler. Oh, goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. How's my sweet Rococo? May I have him back? I'm sure he'll be happy to go home. He will. Oh, my brave little explorer. My greedy, greedy boy. Oh, I can't wait to get him home. Thank you again for what you did. From now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out. Thank you for stopping by. Revelio. How nice to see you, my young friend. Паучочки. Паучочки, паучочки. Так, у меня где-то задание было по леталочке. А, вот это вот пошло. Роковая реликвия с Омнисом как раз на Авада Кедавра. Видите, за скоро будет. Давайте вот это сделаем. Оно уж старое у нас задание, старое. А мы уже, скорее всего, да, мы его можем. У нас тут уже есть как долететь. И потом пойдем, наверное, по Авада Кедавре. Так, скажи, что мне тебя перевернуть надо будет. Давай, давай, давай. Язычком работай. Revelio. 36, еще 6 штучек. Так, кто у нас здесь? Катаны можно поймать, в принципе. Куда? The course looks rather deserted. I hope everything's all right. I'll look after you. Revelio. ПП.
Levioso. Revelio. И сюда я вас спасать же буду, вы чё? Accio. Ой. Levioso. Glitzy. Professor Howard will never believe Revelio. Кись. Accio. Levioso. Кошатник, да. Revelio. Еще одного надо какого-нибудь поймать. Но тут уж, по-моему, они все закончились. Кошатник, старый кошатник, да. Давай, я помню, ты там постоянно выпендривалась, типа крутая леталка. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time. Папки you won't be проченька, able to beat. слаки. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Надеюсь, с первого раза пролетим сейчас. Now that's brilliant flying, if I do say so myself. Блин, не попал. А чё ты не... Ладно, пофиг. This is going well. Я, как обычно, запрягаю не очень. Made it. Brilliant. Brilliant flying, if I do say so myself. Что-то финиш тоже смазал. Еще и штрафы у меня там. Не знаю, надеюсь, хватит. Не, 3 секунды, надо еще раз.
Мимо 4. В начале вообще же там это. Еще раз лететь придется. Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Just chatter between friends. That's all. Now, care to try again? Конечно. I'm ready. Thank you, Imelda. Of course. Get out there. 12. 4 штуки пролетел. Мимо. Так бы рекорд был мой. Так, я... Всегда снизу надо, у меня взлетать лучше получается, чем его. Неудобно на клавиатуре, блин, Ctrl нажимать мизинцем. Brilliant flying, if I do say so myself. Как я грамотно, да, влетел, видели? Просто. That wasn't too difficult. This is going well. Давай, давай. Brilliant flying, if I do say so Изи, myself. просто изи вообще. That wasn't too bad. Блин, да неудобно, когда Ctrl нажимаешь, не попадаешь. То есть вот эти... То есть и Alt, и Space, и Ctrl. На джойстике удобней. Эй, я тебя That was сделал. quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. Hufflepuff. You take care of yourself. Вернуться к Алибису какому-то, Алибабаису. Пойдем вернемся, он, по-моему, в Оксмите. Нет? Какие-то задания-то. А он в Хогсмите точно, я помню. Ему не отображается. Квест это непонятно. А вот теперь отображает. Доделать это тоже часть
игру вот эту вот перетаскивание шарика мы сделали. Сейчас с метлой закончить. И мы, чувствую, скоро уже это... Финал. Еще Авада Кедавру нам. How's my favourite test flyer? What are we looking for today? Так, я еще к тебе вернулся, потому что квест у меня нет. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Скорее всего, можно, но я скорости не подбирал. Потому что, скорее всего, можно, но скорости больше будут. То есть, в теории-то они заменимы, но немножко на других скоростях. А вот какие, я не знаю. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Так, пошли по кедавре. По кедавре. Подумаешь, калькулятор, да. Ну, примерно, знаешь, если брать аналогичные, ну, где вот меняют ловца на Армстронга и примерно так же изменять скорости. Так, куда мы там? Ох, вот чувство, вот этот квест меня бомбить будет, когда придется или кого-то убить, или вот этот хрен меня начнет из себя выводить, бесячий. Вопрос, кого он убьет? Или я убью, придется. Или дядю, или кореша вот этого, который постоянно мешает. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. It's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Что-то если я с корешем иду, походу он кореша и убьет. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face Или я убью Себастьяна. Let's find Sebastian quickly. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Не засчиталось. Блин, мне надо прервать заклинание бомбарды. Она откатывается долго. Короче, пофиг. There weren't this many Inferi before.
And there's no sign of Sebastian. Так, использовать мандрагору, это мы можем. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Короче, этот теперь инферналами может управлять. А мне, походу, сейчас придется его захерачить. Ну что ж. How many Inferi are there? Confringo! Revelio. Без палева так паучок сидит. Ты думаешь, я тебя не вижу или что за... Это типа нормально, да? А, ну ладно. Себастьян. The Inferi. They're everywhere. Incendio. Repulsor. Defender. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Да отстань ты. Incendio. Confringo. Incendio. Ну, а еще одна дуэлечка исполнилась, еще две осталось. Вообще красота. Confringo. Accio. Revelio. Где там искать этого? Incendio. Confringo. Куда я уже ходил, блин? Куда не ходил? Revelio. Accio.
Давайте. Куда вас здесь навести надо? Он как раз Себастьян прячет. Ну. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. control. I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Пипец. 100 пудов сейчас дядю убивает. Solomon, don't! The relic! You'll pay for this! Короче, что дядя, что этот, какие-то оба, блин. Incendio! Дядя со мной тут просто так это. С таким мной дядя уже как-то это. Ты, больно. Ты ж откуда ты там? Incendio! Mr. Saro! Stop! How dare you! Accio! Incendio! Defendo! Leviosa! Imperial! Crucible! Sorry, good had to be done. Divorce! Defendo! Fringo! Confringo! Accio! Incendio! Блин, я вот тоже хочу магию, которую вот он делает. Дядьку зафигачил. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Оба, вот этот поворот.
Все-таки дядю. Не кореша, а дядю. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Блин, а мне сейчас с ним болтать надо, да? Чё мне сейчас могу наболтать так, что я авада кедавру не получу? I must get out of here. I can't let him leave. Rebellion. Sebastian, wait. Stop, Sebastian. Hold on. Блин, взял дядю, убил, а ну пипец. Они, конечно, по мне так оба друг дружку стоят, оба упрямые. Этот, типа, нельзя исцелить, этот я все сделал, чтобы исцелю, ну, но убивать... What is it? Блин, что ему сейчас говорить-то, я даже не знаю. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Ладно. You went too far, Sebastian. I can't think right now. Блин, не то выбрал, да? Надо сказать, что все должны знать заклинание. I can't stay here. I need to find Ominous. Чтобы это, чтобы он мне рассказал. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Так, там какие-то собаки. Это могут быть уловки последние. Confringo! Incendio. Crucial. Defender. There's a victory that came none too soon. Пошли тогда, пока испыталовку пройдем. Как раз, может, дадут этого последнего зверюшку здесь. Не зря же он говорил, что со всеми зверями справляйтесь сами, что-то там. А у меня одного какого-то мощного для улучшения шмота как раз нету.
Так, точки магии у меня, по-моему, все собраны. Угу. Влететь туда нельзя, да, значит? О, последнего птица сейчас пойду поймаю здесь. Вот 30 с 30 есть. Теперь по испыталовке. How nice to see you. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Revelio. This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Revelio. Какая мордашка. Confringo. Do you recognize the head sculpted there? Конечно, узнаю. Не знаю, кто это, но узнаю. О, драморок как раз. По мне как раз вроде его не хватает. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. Интересно, с ним драться придется или ловить? Dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. Прикольно, посмотрим. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. А кедавры так и нету. То есть кедавры вообще, походу, в самом конце только дадут. Если вообще дадут. Так, куда нам там надо? Ух. Ладно, я хоть здесь телепорт открыл, не зря. Сейчас вот сижу, думаю, блин, за всю игру, по-моему, ни разу не использовал по назначению эти всякие зелья. I know what that means. Merlin trial. Who lived here? Чисто для квестиков. Revelio. Так, там. I'll get that goblin helm back. Hopefully, though. Confringo. Incendio. Где он? Блин, последняя легкая, халявная. А, такая халявная была эта уловочка. Ну, проблема. В смысле, в чем проблема? О, разрушенное животное. Я, походу, на месте. А чё за... Кто здесь? А, это Мерлин. А, да, ну мне нафиг как-то и без них. Меня больше напрягает выбирать их, что-то... Very well, Lord of the Shore. Show yourself.
И так, в принципе, справляюсь. О, какой зверюшка! Что ты начинаешь-то сразу? Нормально же общались. А чё, на него не действует это заклинание? На себе. Понял, кто здесь главный? Ой-ой-ой, что-то походу сейчас мне нахерачит. Блять, я не хочу его убивать, ты мне нужен в моем хранилище животинок. Прям так запустил издалека. Смесь единорога с носорогом, да. А так бы я его убил, да? А тут типа я его сейчас, наверное, поймаю. I need your help, friend. Еще стаковато кедавра и все. А в результате все равно буду на метле летать. Давай в стену. А что он не врезается в стену? Castle must have been quite stately in its time. Что здесь? Что за зверюшки? Шишки нет. Вот ты ж тварь, а. The beasts are safer now. Ah, there you are. Faster. Не, чё мне километр? На нем бежать, что ли? Я не хочу. Полкарты пробегать просто так.
И как его использовать? Давай, вставай, Лапкин. Ну куда ты пошел, блин? Ну как слезть с него, блин? Подсказочку какую-нибудь можешь? Где вот тут вот как слезть с него? Revelio. Сундучочек. Какашенций. Так, последнее испытание, да? Чувствую, скоро конец. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Revelio. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganach, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students.
We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Как-то вообще легко она их прям. Тот поворот. She's alive. Revelio. Прям так, нежданчик. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised.
As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. Интересно, замес будет? Как это, как в этих, в дарах смерти-то, в Гарри Поттерских. «12 из 14 основных заданий». То есть, ну, походу, да. Типа скоро... О! Вот это вот надо. Вот это сейчас интересно. Там же кедавра. Там же кедавра. Я надеюсь, на босса в конце нельзя будет использовать кедавру. Хотя, если уже почти конец, нафига мне это кедавра? She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Ну что, выдаем Себастьяна или не выдаем? По сути, блин, и жалко его, и ну, вообще у него крыш поехал. We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. Видишь, вот от 100 пудов они нам еще возможность дали, что мы больше не увидим. Без Себастьяна я кедавру не узнаю, скорее всего. То есть, если я сейчас дам Себастьяна, я буду без кедавры. Научить меня кедавре только он, скорее всего, сможет. Не просто так они несколько раз спрашивают здесь.
The more I think about it, what good will it do to turn him in? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Тут это, блин, кто-нибудь смотрел, получается, несколько концовок, что ли, может быть? Какое-то разветвление вот сейчас вот было. Я думал, тут все настолько линейно, что... Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Мордашка это. It is done. Могли бы показать процесс, как он это делает. Интересно же было бы, наверное, посмотреть. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about.
That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The errands. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Взял и спер меня. Revelio. Protego! Expulso! Rookwood's don't go. Lamb to the Cizio! I'll make you wish you were back. Incendio! Expulso! You will not survive this fight! No! No more happy days for you. Ha! Try not to make this too easy for me. Ha ha! Time to teach someone a lesson! Now, this is Expulso! Ah, stupendous! You're going to regret that. Might want to look up. You may want to move. Oh, too hard. Expulso! Confringo. You die for that. Quite conductive, huh? Expulso! Levioso. Bombarda. Expulso! Defendo. Confringo. Expelliarmus. Hey, that's mine! Imperial. I am at your call. Defendo. You should have Revelio. Что, пробил же или держать? A lamb to the slaughter. Imperial. As you wish. Predictable. So close. Expelliarmus. Confringo. Pathetic. Defendo. You put it in pathetic and pathetic. Bombarda. You'll answer for this. Confringo. Expelliarmus. No having the knack at all. Repulsor. Oh, what's a life? Crucio. Defendo. Only delaying the inevitable. The wrong place, child. Imperial. Release me. What are you for? Damn your hat! You're easy as a spot. Crucio. What have you done? I gotta shut them one. Confringo. Expelliarmus. Amazing. That's proper people. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. No more happy days for you. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Imperial. Crucio. Knew you were still. That's just the beginning. I'm just warming up. Levioso.
Incendio. You've made a great mistake. Pacific and Totale. Pacific and Totale. Pacific and Totale. Levioso. Confringo. Pacific and Totale. You will pay for your deed. Что-то какие-то они вообще слабенькие. Как даже не интересно. Ну, они меня, блин, почти не бьют. Можно стоять на месте. То ли я перекачанный такой, но они 30-е, да, я 38-й, по-моему. Здорово, Андрюх. О, сам Робби. Может, с ним поинтереснее будет. Так, надо руку-то убить, где он? Давай, ты за меня подерись. Опять кидаура. Максимальная сложность игры, блин, да? Ну, не знаю. О, дуэльные уловки сделал. Ура, 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 ура. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Какая будет смена? Смена внешки. Так, испытание, по-моему, да? Что мне, кого мне осталось убить? Кого я не добил? Печально врагов, ага. Так, троллей сделано. О, вот она, дымимасочка. Отлично. Задание. 8 заданий. И одна сюжетка, блин. Исследований еще тут полно. Шары еще не сделал, да? А, еще одна древняя магия, блин. Я что думал, я их все сделал, где-то даже пропустил. Столов 3 и какой-то секрет Хогвартса не нашел. В высокогорном регионе. Это что-то не особо интересно. И это мы доделали, да? А, развести тварей. Ну и тоже легендарная маска. Что-то она как-то не очень выглядит. А вот маска Деми маска. Борода появилась у тыков. Так. Как тыкву-то убрать? Тыква — это шляпа у нас, да? Нормальный прикид.
Вот я вот так вот буду ходить. Эти дает зал криптографии, где портал у него, хрен знает. Вот этот вот. А, блин, что ты крутишь? Где телепорт? Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little fight. Так, а если вот здесь вот... А, во! Блин. Запихнули в секретные эти комнаты. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials, to ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should.
Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. That must be the way to the repository. Так, а мне этот... Поппи дали, он что, давайте с Поппи сходим. Сейчас, блин, все закончится, а я даже с кедаврой не познакомился. Confringo! And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Что? Куда бежим? Что стоим? Кого ждем? Глациус. Фига, блин.
отправили. За пол карты. You can't It's like a place right out of a storybook. Revelio. Я удачно зашел. Yoselь, прости. Here's one of those tables Professor shot. Levioso. Accio. Instantly. Revelio. Мне бы еще, блин, точку магии найти. Я помню, где-то ее видел. О, черепок. Черепушка. Мне как раз одна осталась. Давай, давай, приземляй. Приземляйся. Revelio. Так, пушишки не нужны. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Там темно, но там... Revelio. Блин, тоже 100 пудов какое-нибудь квестовое, блин. У кого-нибудь. А я тут за этим черепушкой. Incendio. Фига, и сразу умер. Вот этот поворот. Что-то мне кажется, я помню это место. Во-во-во, Антох, это то ли очень похожее место. Потому что по карте, если смотреть, она не открыта, карта. Incendio. Тут какой-нибудь тролль будет сейчас, выбежит. Revelio. Да-да-да, видишь, и карта не открыта. Ну, прям вот один в один. Revelio. Мне-то главное черепушку убить, найти последнюю. Может, она не здесь? Revelio.
Revelio. Revelio. Странное место, да, вообще ничего нет. Сто пудов я пришел сюда раньше, чем надо. Ну блин, черепушку уже показывала. Здесь вроде. Revelio. Ладно. Тут вообще ничего нету. Revelio. Ну, черепушка там, вон. Или типа она может по квесту потом будет. Или она вообще в другом месте, не поймешь. Ладно, пофиг. Что тут гадать. Revelio. Ну-ка, если вот сюда полететь. Может, это вот она и есть? Вот здесь черепушка. То есть вот прям вот тут вот. Но тут я, по-моему, тролля убивал. По заданию. Revelio. Пак, что ли, какой-то, не пойму. Он уже пропадает, когда уже сделал. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Revelio. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. О, опять There was a катаны. fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide Так, а я всех поймал? Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Не помню, я сделал испытание это на катанов, на поимку. А точно, мне же осталось только это размножить пару раз. Revelio. Я помню эту. Туда прибегал. Пауков убивал. Блин, не помню. Confringo. Incendio. Levioso. Crucio. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expelliarmus. Я чё, отравлю?
Incendio. Revelio. Я же уже открывал в тот раз. Как раз вот это хранилище. Ключик там, помнишь, что это, блин, бегал? Поговорить с Дораном. Как раз я вот здесь и открывал. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to А я find открыл out. уже, блин, And as защита, for how алло. to go about that, the two of you may know better than anyone. Да в смысле выяснить? Вон, открыты. Что за... Вон, открыты руины, здесь закрыто было, я же помню. Что за нафиг, блин? Ну вот как раз ключик стоит у меня. И вот это вот, где она? Ладно, давай еще раз подвигаем. I wonder if the pillars move at all. Пойдет, не? Не пойдет. Так, ключик загорелся, надо. О, ничего себе, она закрылась. Ну неужели? Не зажглась звезда. Окей. Тут сколько звездочек? Звездочка только одна. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Ты, ключик. Мы тогда звездочку сразу зажгли. Да не то, не то. А вот ключиков здесь, по-моему, 2. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Заткнись.
Так. Perhaps it has to do with the light and Да the я darkness. понял, знаю, да и ж смотрю, что ты. Здорово, Александр, здорово. Так, у нас большая стрелочка, это... Да? Какой-то ключ. Грифона побила Салсфея. Что, не, недостаточно. Ключик и звездочка. Другой ключик, что ли, надо? Perhaps it has to do with the light and the darkness. Так, где? Нужен ключик с дыркой в середине. Понятно. Не тот ключик зажег. Надо вот этот зажигать. Угу. That did it! Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must... Причем я здесь тоже уже все облазил, все исследовал. I think that was all of them. Revelio. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Не, лучше мне не давать, я могу нечаянные бомбарды использовать. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank
Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Спасли каких-то цыплят. If it's all right, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Блин, чё с кедаврой-то? Блин, не люблю, когда вот с таких мест нельзя выйти. Там точно выхода нет. Назад переться. Интересно, дроморога-то я вот этот приручил, типа, у меня он теперь будет как животное? Выпустить. О, вот оно место магии. Пойдем слетаем к месту магии. Доделаем его как раз. Revelio. Confringo. Revelio. Revelio. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. What are you smiling at? Don't you start giving me that look. Где-то здесь сундучок легендарный был. Я точно помню. Revelio. Где он? Он. That wasn't so difficult.
А чё ты, не хочешь? Типа тебе нужны все руки, чтобы его открыть? Revelio. Так, у меня сейчас должна быть 5-я, получается. Полосочка, да? Где у нас это, наверное, в исследованиях? Доделали. Да, 5-я полоска. Не знаю, насколько мне это правда нужно. Ну, пусть будет. Are you ready to finish Harlow? Конечно, готов. Пошли. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Revelio. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished. And I think she knows that. As do Ты you. сегодня закончим, потом в записи посмотришь. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. What's this? Gullible children. Walk right into it. It's time to even the odds. Here I find you. Ой-ой-ой. Confringo. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Expulso! Confringo.
in your favor. Do you really believe that you are Expelliarmus, Confringo, Incendio. I hope you have... Expulso! Imperial, what do you need me to do? Crucible. Confringo, Incendio. Ты можешь закончить эту игру. Ну как посмотрим по времени, Антон, как пойдет. Я не знаю, когда она заканчивается, сколько там осталось. Ну, по квестам последнее сюжетное задание. То есть, а насколько это? На полчаса, на час, на два. Поэтому, Антов, я не знаю. Видишь, мы же еще с кедаурой не решили. Как пойдет. Может и не закончим, а может и закончим. Вот честно, хочется сегодня уже закончить. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Revelio. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. Любовь. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my Это тут читаешь прям, блин, ты такой классный, нет, это ты классный, да ну нет, это ты классный. To be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Revelio. Alohomora.
Да что ты? Revelio. Не я, да. Блин, а где это? Может, ну нет, кедавр у меня не изучилась. Может, я неправильно ответил вот тот вопрос, когда надо было написать, что типа заклинания все должны владеть. Не просрать бы кедавр. What are you up to now? Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Revelio. Perhaps Highwing can join us? Четыре квеста каких-то осталось где-то. Ну, печенька. Дети. Свининая почта. Надо все перечитать, может задание появится. Уже проходили. Ай-яй-яй-яй. Все прочитано, да? Блин, таланты какие-нибудь, что ли, поизучать? Блин, не использую же я эти заклинания вообще. Практически.
Так, можно в выручайку залезть. Ходить в выручай комнату. Шмоточки, шмоточки. И, кстати, посмотреть, у меня этот есть? Дири Гогол или как его? А вот он, да. Да, прям сюда его и засуну. Бегай. Ничего себе. Ты не маленький вообще, нет? Дружочек. Так, это дайте пройти, мне спарить надо. Угу. I'll look after you. Это Юра такой маленький. Да, это вот он про него говорил. Так, по мне двух не хватало как раз. Они когда родят, там разродятся, будет полностью выполнен. К тому времени, конечно, игра не закончится. You should be proud of all the potions you've brewed. Пару шмоточек даже получше. Лемак, по-моему, получше. Вот этот. Но из-за единицы я точно не буду менять. И, по-моему, вот это вот. 110. Тут уже есть смысл. You've made marvelous improvements here. Ой, драмарок как раз. Это нападение увеличивает, это хорошо. Так, что у нас здесь? Под 35 уровень, правда, блин, наверное, не стоило. Ладно, потом еще драморога щипаю. Ну так и есть. Так, и еще у меня что-то здесь не улучшено. Это... Не, все на максималках пока, да? Блин, не то. А, ладно, я же решил не улучшать точно. Так, ладно. Пойду продамся, наверное, последний раз. Стильный вообще просто.
Hogsmeade, here I come. Надо, кстати, это вернуть. У меня немножко вот это вот это подвела сейчас. Где тут мой? Это у меня костюмчик, по-моему, да? Прям под плащик все подходит. И шарфик надо, наверное, поменять. Где шарфик? Вот он, шарф. Мне прям не нравится это. О, вообще? Огонь. Что-то не то. Вот это, по-моему, лучше смотрится. Херня какая-то висячая. И надо вот сюда, да, шляпу какую-нибудь. Я прям гламурный. Так, а перчаточки? Нормальный такой типок. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. 106. Чувак, а ты чё? Ты меня разочаровываешь. У тебя куча легендарок было, сейчас одна фигня синяя. На 39-й оно все хуже, чем у меня. Что произошло с тобой? I don't know how you and Miss Onai did it, but we're all highly pleased to be rid of Theophilus. Ну этот, мощный волшебник такой, да, прям? Точно к тому пришел, да, к тому. Be sure to stop by whenever you're about. Разочаровал меня. Ну чё, последнее задание, пошли. Чё тянуть? Может, оно последнее, не последнее? Или может надо было этого чувака сдать, чтобы дали эту кедавру. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Let's go. Вот и замес. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Renrook, we'll be pleased with our progress. It's a You can't stop it. To press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it.
One moment. Let's go. О, давай ты за меня. Тебе вот так вот. Так, наливаем древнюю магию. This one's almost down. You're no match for us. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive. It worked. Let's go. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. И чё ты встал сзади? Типа ты иди? Listen, more goblins up ahead. Not your Let's get this over with. Let me on. Incendio. This will not go well. Someone's here. Take all. Incendio. You against Ranrock's army. Ой-ой-ой, больно. Копим древнюю магию, копим. Профессор, что встали, куда бежать? We're getting closer, Professor. That way. Прям как в кино, да? Evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show you beats who's in charge. Timing couldn't be better, Professor. Thank you, Professor. One less human to worry about. Confringo. Let's get this over with. Leviosa. Incendio.
Сейчас будет, походу, последний замес. Хотя еще нет. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Ну что? Блин, нам сохраниться дали где-нибудь? Даже интересно. Оставить силу внутри или открыть? Откроем, да? Интереснее же вы. Давай I've decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen? What about Isadora's fate? Ну это прям вообще взлово. Взлово тут. Блин, ладно, там сохранянка, наверное, будет. Чтобы переиграть можно было, да, пока в хорошего сыграем. You're right. I haven't forgotten.
The cost is too high. Perhaps this magic is best kept contained. I'm relieved to hear that. I know the power is tempting, but I'm glad you've decided to keep it contained for now. And whilst that may be the right decision in this moment, I confess, I have been thinking... What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you're two of a kind. She didn't know when to give up either. Ну да, должно же быть с драконом одно какое-нибудь мочилово. Feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Expelliarmus! Those traces of magic are somehow protected from the dragon. That's the trick. Now, Cruise. There seems to be some fighting you all, girls. No matter. I shall bring you in. Come closer, young creature. Ай-яй-яй, он прям так попадает. You can't stop me.
Hold on forever, Ranrock. Give up now, and I might ensure that your death is swift. Ну как так не попало? Финальный такой, на. Бидон, да. Звуки усилия кричат. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands.
Как-то так. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. They will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more.
Блин, во сколько там? Хранить. Да, 2 часа у меня ушло, короче. Надо. Интересно. Вот это, наверное. Диалог с профессором. Блин. Нету, да, возможности диалога. Раньше сохраненки нету. Блин, обидно. Не дадут в злого попробовать поиграть. Мысли, блин. Ну и час автосохранения, да, прошло, вот это надо. Да, вот кедавра. Скорее всего, диалог вот где с этим болтал, когда я сказал, что это заклинание никто не должен знать. А по-хорошему, наверное, надо было говорить, что все должны знать это заклинание, да? И тогда бы, наверное, привело это все к тому, что он дал бы нам изучить. Когда делаем тут немножко заданий. I've always said that travel broadens the mind. Долг, что по главам, да? Да. Или как в Ведьмаке, там, знаешь, где ключевые моменты, если ты что-то не так делаешь, тебе пишут, что, типа, что-то прервалось, что-то изменилось, типа, уже не поменять. Здесь тоже могло бы так Sebastian, быть. I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Авада кедавра, блин. Ну, что-то вот так вот смотришь. Получается, всю игру ты без кедавра. То есть кедавру в конце там в некоторых моментах.
Так, это мне вот туда, что ли, идти надо? How nice. I'm truly sorry. Off on another adventure, are we? Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a grapphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. Как There have итог evidently какой-то, been видишь? snidget sightings in the area lately. Про то, что я If the квест centaurs are to be понаделал. believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Типа итог. Прикольно. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Кубок школы. Знаете, Пуффинду или кто там я? Должны же вы это забрать, кубок. Я тут столько всего наделал. Напуффиндуил. Have you ever noticed in potions?
Блин. В общем, задания, как я понял, почти все сделал. Из 32, по-моему, 29. What are you up to now? Леталки вот не все. Так, по мелочи. В своей этой маске. This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Даже засыпаю. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Прям герой. Видели бы они мою прическу, может, так не радовались. Интересно, а если бы я был злым, со всеми бы это... Как это... Ну, срался там, да, грубил, они бы так же в конце ко мне все подбежали? Или нет? Ну так, ничего. Конечно, косяки есть в игрушке. Но так, в принципе, поиграть можно разок. Я что, вырубаюсь. Что там в конце, там это, сцена после титров будет какая-нибудь, как в киношках?
Что ты прям раздевался под конец? Прям не могу. Вроде нормально, видать, все, экшен закончился, движуха и все. Но титры досмотрим, я думаю, надо досмотреть. Уж. Меня заровел сейчас пасть порвется. Так я говорю, прям сижу и вот сдерживаю себя еле-еле. Прям сижу как это, как вот от концовки разревелся. Когда уже закончится официально, полностью, титры? А в титрах написано «Светлая память тем тварям, которых успокоит души Нилова».
Да, блин, когда уж они закончатся, а? Итальянская локализация, германская, там, по-моему, китайская была. Сколько их еще будет здесь? Испанская локализация. Прошел день. Французская сейчас какая-нибудь, потом, блин, польская, чешская, еще там что-нибудь, бразильская. Игра, отпусти меня спать. В середине 6-го дня глаз стал слегка подергиваться. Слегка. 62 часа у нас ушло, да, на прохождение, причем, ну, довольно-таки подробное. Процентов на 90, наверное. Хорош уже эти QA-тестеры, блин. Сколько можно-то? Я жду официального окончания, что вот прям все, стоп, точка и это, и хорош, и байники. Печеньку забрать, да. И кедавру делать. Прошел, как видишь, рейдик, только что вот, ну, как только что. Титры, наверное, уже минут 10 смотрим. Полчаса назад закончилось, вот фактически последний бой там.
Издеваются надо мной, блин. Полночь. Да, тут баньки надо. Рейтинг он не спит, чего-то там. А, на работе. Тогда понятно, да, тут. Ну, Юлька спит за троих, да, и ест, и спит сейчас за всех. А перемотать нельзя. Почему нельзя? Можно. А чё ждем? Жду вот прям вот официального окончания, что вот это все закончится, и все, и точка, и стоп. Вот прям вот этот момент. Хочу. Да. Нотка мазохизма такая. А, ты имеешь в виду перемотать титры? Нет, титры нельзя перемотать. Можно пропустить. Что, наверное, сколько? 25 минут, блин. Уже. Можно действительно пропустить титры? Ну, создатель, да пипец, такое чувство, что полмира ее создавали. Судя по титрам. Короче, пофиг, все. Все. Как бы. Печеньку не забрал. Единственное, по-моему. Печенька вон у меня. Ладно. Ну все. Выхожу из игры и баиньки. Всем народ. Кто там остался живой? Двое вас, наверное, да? Тоже спокойной ночки. Пойдемте отдыхать. Прошли. Хотели пройти, прошли. Дальше что-нибудь другое будет. Ладно, народ. Спокойной ночи. До завтра, там, может, до пятницы. Не знаю, будет завтра, точнее, уже даже сегодня стрим или нет. Вот. Посмотрим. В общем, пока-пока.